name is Ajuchuko Kagwe, in case you're just joining us. Ọ dị mma afọ mbụ nọ ya nwe Okoye anyị ga-anata ụnọ maka na ihe anyị na-atụpị okwu ya n'ụtụtụ a bụ ihe gbasara ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ime ime obodo kedu ka a ga-esi wee kwado ha ka ha wee n'ihe niile ha na-eme maka na ị na-anya na-aba anya ọ dịka gasị na ọha ji obodo maka na ọha na-anọ n'ụlọ na-eje eme ọtụtụ ihe mana ọ dịka gasị na anaghị anụ unu ha anaghị ekwu maka ha so nya ka anyị ji wee bịa tata ka anyị wetala unu isiokwu gbasara ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo dịka tata bụ nnukwu ụbọchị wee nye ha ndị oyibo kpọrọ ya the International Day of Rural Women International Day of Rural Women ka anyị na-ebanyeke n'anya n'ihe gbasara ụmụ nwaanyị anyị ndị nọ n'ime obodo. And the topic I want to empowering rural women for grassroots development. Onwe ka ndị jela akwụkwọ si wee kwuo that when you empower a woman, you empower a community. I'm now one of our guests bụ nwanyị because of blue nwoke. It's not as if you empower nwoke or wele aba na betting house, wele na palm 1 palm 2. Wele na mmanya. But ndị ọcha ma the reason that you were here. Maybe later on our guests will explain to us further better on that definition. Ọ dị mma ndị ọbịa anyị nwere n'ụtụtụ a onye mbụ na-akpọlite bụ Honorable Lady Mrs. Favour Nwora ọ bụ Awka North Women Wing Coordinator ọ bụkwazi Coordinator Social and Integral Development Center SIDEC Awka North. Anyị na-anabata gị Lady Nwora na-asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ụtụtụ ọma ndị ọma na-ege ntị. Anyị nwekwazịrị Maazị Obi Nwoye onye ozi ọma Igbo onye na-agbasa ozi ọma Igbo nnọọ nne n'ụtụtụ a. Daalụchi nne ndị ABS ana m agwụ nne nakwanụ mma ọ ga-adịla anyị nne mma ise ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ n'anya bụ isiokwu anyị na-enebanyela anya bụ empowering rural women for grassroots development. Ka m bịa n'ebe ị nọ dịka onye na-afụ ihe gbasara ụmụ nwaanyị ma ọ bụ onye ịbụ nwaanyị nọkwa n'ime obodo ọ bụ na a na-ekwu maka rural women ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo kedu ka isi afụta ọnọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo na mpaghara ebe anyị dị iche iche? Ndewo. Ihe na-emenụ bụ na o nwere ka esi enegara ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo anya. Nke mbụ bụ na ọ na-adị ha ka ọ na onwere ihe ha nwere ike imenwu n'onwe fa and ọ na-emefa ọ dịka ada eti ha n'ihe a na-eme n'obodo. Ọ na-eme ha a na-enenikwa ha anya amaghị mma maka na ha nọ n'ime obodo mana ọ bụrụ na asị mmadụ niile pụba ọlụ oyibo ịfụ na ịgasị ha nata na o nwere ihe ị nwere ike imenwuru onwe gị. So ọ dịkwa mkpa ka a na-enelukwa anya dịka unu si wee webata ya bụ atụmatụ ọ maka na enwere ihe nwere echi na Anambra steeti. Enwere gọka na anya bụ ihe nwere echi tutu anyị na-anya n'ihu. Ihe enwere echi niile na Anambra steeti onye ọbụla bụ onye ọrụ ugbo ma ọ bụ onye ọbụla nọ n'ime obodo ga-egosi ihe ọbụla ọ na-emepụta. Otu niile na-afụ maka ịkọ nri ga-egosi ihe ọbụla ọ na-emepụta dịka ndị small scale women farmers. Onye ọbụla ịmara ihe ọbụla ị na-eme na Anambra buru ebaba echi niile na-ekwu eme square. Yes. Ebe a ka a ga-anọ wee fụ nke otu gị ga-eme maọbụ nke gị onwe gị na-emelụ onwe gị. Okay, achọrọ ime ya bụ mmemme gbasara tata bụ International Day for the Rural Women. Okay, echi ka a ga-eme. Ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru. Ya ka m bịazi to ebe maazị anyị nọ. Maazị Obi Nwoye. Ndị ọcha na-ekwu when you empower a woman, you empower the community. We all came out from where grandmother and the rest of it. Empowering rural women for grassroots development. There is no way women on grassroots empowerment, obuna umumoke, eating support, obuna eating in every ramification of it. Muche ke
ihe ilu na ụmụ nwoke ma gọọmenti ma individuals ma other corporate organizations ma even ụka nwere ike ime ihe ụmụ nwanyị nọ n'ime rural areas aka to achieve this thing because ọ dị mma ọ dịgo obodo and entire community mma. Daalụ nne maka ajụjụ ị jụrụ. Mana mba Afrịka ọ bụ sọsọ obodo anyị bụ Naịjirịa maọbụ n'ala Igbo mana ebe ọ bụ ihe anyị na-ekwu bụ gbasara anyị nọ n'ala Igbo were ekwu ya. O nwere ofu nsukere oyibo attitude anyị nwa bụ ndị isi ojii na-enwe ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ọ bịa soro bụrụ nnukwute ihe mkpuchi ya aka azụ na ihe mgbu nye anyị na obodo anyị aba anyị Igbo mana aha agụnye ụmụ nwaanyị n'ọnụọgụ etu omenala ndị Igbo si wee dị aha agụnye ụmụ nwaanyị n'ọnụọgụ ọ na ihe na-abụkarị nwoke 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 elizi ụmụ nwaanyị a na-ata afụ ya na bịa na ajụjụ ịjụ ife a ga-eme wee nwee ike wee nyere ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo aka bụ nke nsukwu oyibo ọzọ Dutch access nọ multi-sectoral approach. Anyị so ya n'oyibo maka mgbe ụfọdụ oyibo gbara ọkpụrụkpụ n'aka achịkọta ihe niile. Multi-sectoral approach ọ bụghị ọsọ dịka nsi ekwu na omenala anyị otu o si wee dị anaghị akwado mana enwegasị ngalaba dị iche iche n'ala Igbo ga-enye m aka mee nya bụ azụ ka ọgba nkọlọkọ. Ụmụ ihe dịka gọọmenti anyị oke ma ọ bụ ka nsukwu oyibo ọzọ dị rol ha nwere oke ha ketara n'ọrụ a na-ekwu ọ bụghị obere oke kama na-abịakwa na baanyị ọ na-erikwa mperi akpọgokwa ụka ofu ihe ahụ ya na otu dịgasị iche iche na-enyegasịrị ụfọdụ otu abụ otu eke otu ụka ma ọ bụ ọbụla otu na-abụghị otu ụka otu obodo dị iche iche ha ncha niile dị mkpa n'ihe a na-ekwu n'inyere ụmụ nwaanyị ime obodo aka ka ha nwee kewepụta maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na ọgbakọ ụmụ nwaanyị ime obodo a makwa m dịka onye Igbo kwuru mbụ aha afọ onweghị ha na-agụnye ha na ya mana ihe niile a na-eme na be anyị n'ọkọ ha nwa bụ mkpọrọgwụ ji isi unu maka na ọrụ ugbo niile a na-akọ m ha na-akọ ọ bụghị na ọrụ ugbo niile a n'ikiti amaghị na pasentị si na 75% na nke ọzọ fọzọ bụ ụmụ nwoke gbọchiri aja na bụkwa na ezinụlọ ha ma bụ ndị ji ezinụlọ bụ ụmụ nwaanyị n'ime ha nọ n'ọrụ ugbo nọ na azụmahịa ndị ọcha kpọ petit trading enweghịsị peti nya ihe pere mpe mana ihe pere mpe ha gbara adịghị mkpa maka ikiti ime ha gba ha nwa bụ na-eweta ihe ezinụlọ na-eri ha apụghị bata ama mgbere ihe ha na-azụkasị ime obodo na-agba mgbere ahịa ha jee buru gbachara mgbe nke ọ bụghị ha kọrọ nri ma ha gbachara mgbere ha dịka akwụkwọ nri ha eburu eje n'ahịa ime obodo ọzọkwa dịkwa nso ebe na-ekwo ekwo ha lee ya ezigbo ebe ha gorokwa nke esi ebe ahụ wee gotekwa fam ego ha letara uchetakwa n'obodo nke ha na ihe a otu aka ha si ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo na-ata afụ nne etu aka ha ga-esi na-agba elu na-agba ala ka e wee ma fụ na nne ọ bụ ọchọsọ to put food on the table maka nnukwu ihe a bụ nyewa bụ ihe kacha nke ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo na-eme nya ha enyemaka ha anyị atụrụ ya na mbụ bụ enyemaka ekwesịrị ka e nyere ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo ya na atụmatụ ejije anụ wepụtara n'ụtụtụ a ka e wee gbaba program ọ maka ihe nne m na ha anyị na-enyemaka ihe nne karịsịa ihe nne bụ ihe nọ n'ime obodo ma nwoke ma ụmụazị dị maka ha nwere achịkọ ihe niile. Ọ dị mma nwanne anyị nwaanyị biko ịma na gị na ndị SIDEC na-alụkọ ọrụ SIDEC ama m nọọ NGO ka ha bụ amarọ m ma onwego ọkpụrụkpụ ihe ma ọ bụ ọnọdụ unu debelụ ụmụ nwaanyị ime obodo ga-enye aka ka ha wee malụ ka ha si nya ọnọdụ ha esi wee kawanye mma onwelu any support unu nyegoro ha ma ọ bụ unu ka na-akwado ma onwelu ịmago ihu na ha na-emekọ ịfụ na agbanwelụ ọnọdụ ha n'ebe ihe ito eto na ihe ha na-alụgasị dị.
biko ajụjụ ga-amaka nke bụ eziokwu bụ na Sedik o nwere otu dịka ya mụ onwe m na-ekwu maka abụ m onye isi ụmụ nwanyị mbọ ha na-agba ihe Chukwu ji onye isi Sedik bụ Ugochi Honorable Ugochi ahịrị ike eme na Anambra steeti ihe nna akpịa bụ egbe eje ọgwụ maka na sisi nwada alụ mmaara ya na Anambra onye a na-abaịcha n'ime obodo ma ebe ekwu na-aga aga ma ebe ekwu na-agara aga ga na-ekpopụta ụmụ nwanyị nke ị na-anya ịfụ na nso maka na achị ụmụ nwanyị ọtụtụ ihe ka o mego anyị ji wee sosibe ike ihe a abịa na Anambra West or East o butere garri processing iji wee support ụmụ nwanyị ha ọ maara afọ ụmụ nwanyị ibie na-ata ọ bịakwa na ebe ebikwala ebe garri processing ndị ajadu ebichakwa ụmụ ihe ha ji enyere onwe ha aka enwekwa ndị esi onwere otu ọzọ ọ bụkwa anya bụ onye isi ndị Sidek bụ ihe enyechara ha obere ego ka ha wee tichaa n'ihe ha na-eme enwekwala ha nwere ugbo ndị bụ ndị Sọfọs Wọfọn na ebe etikwala aka fụ na fa nwere ebe fa na-akọ rice na ebe a na-akọ akpụ ọ bụrụ na ịbịa echi niile ị ga-afụ ha na nkem ma ndị na-azụ ọkụ ihe ha na-eme malụ mma ụzọ ha si enyere aka malụ mma enwekwa onye ọzọ Chitọ ndị Simidian ọkwa ndị Sedik anụma bụ ihe dutechakwa ha mekwa ka ndị rapa ndị Winet ka ha bịa na-enyechara ụmụ nwanyị ahụ nọ n'ime obodo aka banye ibicha ụfọdụ ihe ha nwere ike iji wee na-enyelụ ndụ aka mana aka na-ayọkwa duto na ọbụrụ obodo niile ka oluko so mbọ ha gbalụ n'ebe ụmụ nwanyị ahụ buru ibu ọ dị mma Obi Nwoye biko enwere ihe ikwubulu na dịka omenala anyị bụ ndị Igbo si wee dịbụ na anaghị akpọ nwaanyị ihe mana ama m na nwaanyị bụzi ihe tata maka ị na-anya na ọtụtụ obodo karịchaa na mba mmiri gasị enwe ndị nwegolu ụmụ nwaanyị n'ime kabinet ha ama m nke anwa oge anyị na-ejegasị ọrụ n'akụkụ ebe anwa ya bụ kedu ka ndị local gọọmenti ga-enwe esi ike wee ịmagome ka ụmụ nwaanyị solu na decision making a na-emegasị na obodo ha dị iche n'iche Obi Nwoye ka m na-ajụ kedu ka o si wee dị gị ka a ga-esi wee mee ya ka a ghọta na nwaanyị dị mkpa n'okwu nwaanyị na ya etufuchi ya etufu ka ha nwee ike na-anabata ụmụ nwaanyị ka ha soro na-atụ alụ otu a ga-esi wee mee ka obodo wee kawanye mma Obi Nwoye biko daalụ nne ya bụ ajụjụ ịjụrụ amaka kama na amakwa etu esi ya akwọbanye bụ onye ukwu walo mana ya afụnahụ chọmanahụ maka eji ekwu na dịka nsi gwadoro otu obodo anyị dị otu anyị mba ndị ojii ọ bụ ọsọ ndị Igbo na-ata anya na-enwere ka ọ dị etu ahụ mana kịta nwaanyị bụ na local gọọmenti chairman na-atụ akụkụ ebe ụfọdụ ihe dị iche na-adị ọ dịghị ọzọ chịchịchịchị ka ọ dịbụ na mbụ mana ọka nwa onye dere nlele ule nwee 5% nakọtagasị na ọmakọta nwee 10% ọ ka dakwara ada ọ ka dara ada n'agbanyeghị na 10% akara na 5% ihe achọ ka anụ bụ n'onwe na ka 50% asị n'onwe ya n'aka inwe kredit na 50 bụ kredit ekwefughị ya agwa na mbọ anyị na-agba dị mana ọka isi ebu dịka nzibụtu omenala anyị dị
a na-enye ụmụ nwaanyị mụ na ya enye ụmụ nwaanyị ohere onye ka anyị chọrọ ka anyị malụ ka anyị esi wee mee ka enyebe ha ohere anwa ndị non-governmental organizations na gọọmenti ka nsi ekwu tinyekwara ụka maka anyị ma na ndị be anyị na-ejeta ụka ọfụma o nwego mgbe m bịabụla ebe ụmụ ihe anyị kwuru wee kwuo sị na ihe ọbụla dị achọ ka eme ma mgbe anyị ekwu maka asụsụ Igbo ewesị na ụka dị nnukwute mkpa bito na ndị Igbo nabatara ụka hinne onweghị agbụrụ nabatara ụka na obodo anyị bụ Naijiria karịa ndị Igbo nye enweghị dị mma achọ ka ọ banye ọ bụ na ndị ụka sị ka o piolu achọrọ ka o piolu n'ụka ndị isi ụka ga-abatarịrị ya ọhịa kwa mbọ non-governmental organizations ga na-agba in form of advocacy a ga-ewulite aka na advocacy jekwuo ndị isi gọọmenti jekwuo ndị isi ụka jekwukwa ndị isi ụfọdụ otu ndị ọzọ dị iche iche ndị ga-enye aka wee nwee ike wee wụbata mbọ ụmụ nwaanyị ndị a niile dịka isi okwu ọ bụ na otu obodo anyị na-eme na ha enweghị ọnọdụ enyere ụmụ nwaanyị mgbe ndị isi ụka anụnwa ndị Igbo na-ege ntị ọfụma bido tibe ọnụ na kwube ihe dị na ya gọọmenti na onwe ewelitekwa aka tinye ọnụ na ụfọdụ ndị organizations dịka non-governmental organizations dị iche iche mma kwenyere na ebido mebie ọma ndị nke abụọ ọ bụ ikwe n'ọnụ nne jikwa iche imezie ka o mee eme nne ji iche mana ekwesịrị ka ebidogoro kwubegodie a na-ekwe mgbe ahụ yọ ya ka ogene yọ ya ka ogene ụmụ bọya golu nwaanyị ihe dị iche bidokwa na-adị mana dịka anyị si ekwu nwaanyị imirikiti ụmụ nwaanyị a na-ekwu ọnụ bụ ụmụ nwaanyị nọgoro n'ezinụlọ ya na mgbụrụ ya na-aghọ bụ di bụ ụlọ ọ ga na-ekwekwa ka nwaanyị na-apụtakwa etu ahụ o si wee dị ka ihe maka ndị akpọgasị afọ na ndị isi ụka ya ihe a na-ayịghị ya n'isi ha aghọta na ọnwe ha ime nwaanyị ma ụfọdụ asị na ọ chara apụ pụọ ma ọ bụ ọgbazie egwu nye nwaanyị kwesịrị na-arụ ọgụ ojepụ ọpụkwa n'usekwu ojepụ ọbata ọbanye n'usekwu ọ gwụcha si ha n'usekwu ahụ bụ ojidi na alaha ụla ya enyi ya bụ advocacy n'etiti usoro ego ka ndị isi nwee ike wee tinye ọnụ ka ndị ụmụ nwoke anyị nwee ike wee benata etu ha si eme agada gbachiri ụzọ ebe ndị nwaanyị nọ maọbụ ha maọbụ nwa ha. Okay. Yeah, ka anyị nabanye anya n'ime the theme for this year's International Day of Women, Rural Women specifically. And the theme is empowering rural women for reparatory justice, advancing inclusive and sustainable agri-food systems in Africa. When we talk about empowering grassroots women, or put us also in the area of providing food, justice, just like here Mazi Obine Kweba, women in Africa, and the equivalent of justice equesipia. On certain cases, a woman ya present maybe to the Igwe Council or to Obodo, I say one jail all over, and that is justice denied. So now coming to you, Madam, Honorable Lady Favor, care areas where women can actually have their voice, united voice, spoken, heard, and implemented. As one unu ya man nke na-emetu unu ọfụma. Is it gender violence? No. Is it lack of funding? You understand? From government? Or is it that your husband had a phone if not property? Which one do you collectively want to address? It could be one, it could be two. So that we can begin to walk about the whole thing, just like Mad. Okay, mana anyị bụ ụmụ nwanyị dịka onye otu m bụrụ ụmụ nwoke adịghị enyecha anyị ohere, mana abịa na ezinụlọ enwere ka esi anụ ya iche, ndị ọbụla nwere ka ha si anụ nke fa dịka okwukwenu NGOs etibegokwenu ọnụ, and mụnwa na onwe m dịka m kwukwelu ije anyị bịa taa ọ maka nke ezinụlọ abụchara nọ nke ahụ a na-eme n'ọra,
mana dịka m kwuburu na ndị sedik hope givers dịka okwu rapa winet fa etibe gị ma ndị gender based ndị GBV against women. yes ihe ọbụla ị na-eme kịta ka m welụ ebe na ebe maatụ ụmụ nwaanyị esobego na kabinet enyebego ụmụ nwaanyị ohere abịa na ihe gbasara ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na enwere ihe bụ mkpa ma ọ bụ ihe anyị chọrọ enwere onye isi ụmụ nwaanyị n'obodo ọbụla so ihe ọbụla anyị na-ekwu gbasara ụmụ nwaanyị bụ akpasị anya enwere n'ogbe ndị na-achị ụmụ nwaanyị ọnda ahụ enwekwa mbọsị eji agba izu ọnda bụ ndị kwesịrị ịgasị na ihe a bụ ihe anyị chọrọ n'ihi ihe a ka anyị chọrọ ihe ahụ achọrọ e ga-enye anyị ohere ihe anyị na-ayọ bụ ka enye anyị ohere ka anyị kwuo ebumnobi anyị ka anyị gosi maka onye ọbụla nwere akara aka dịka nwanne m ukwu ihe anyị bụ ụmụ nwaanyị na-agụzi na oge agago mgbe nwaanyị na-abụrụ ihe na kịta na nwaanyị bụzi ihe o nwere ihe mekasịrị ụnyaahụ ebe nwaanyị na-akọmishọn ihe ọ maka na ọ na-achị ọchịchị ọ bụrụ na enyeghị ohere ịchị ọchịchị o nwere ihe ọ ga-emenwu anyị wee na-ayọ ụmụ nwoke ka anyị ohere ka anyị mee akara aka anyị ka anyị gosi ihe anyị bụ. Ọ dị mma dịka unu na-ayọ ka enye unu ya bụ ohere kedu achọrọ m ka iwepụta ihe dịgasị ka ya otu a ga-esi wee weta funding ya the best funding and investment opportunities enwere ike iwetelu ụmụ nwanyị ka ha wee nye aka wee boostuo ọrụ ugbo ha na-alụ n'obodo maka na anyị ma na ọtụtụ ụmụ nwanyị bụ ọba n'aka ọba n'ọnụ o nwere ndị bụ ndị na-eghe akara anwa a na-eghe na ya ka ezinụlọ si eri nne so ka a ga-esi wee weta ego a ga-eji wee kwalite ha ka ha wee nwee ike ihe anwa ha na-eme ka ọ gbasawanye ka ọ ghara ịbụzi olicha echi na nwanne echi ọma mpụta ahịa. oke deje okwu nke atọ anyị iche ihe anyị chọrọ bụ grant ihe ụmụ nwaanyị maka na ihe o ji bụrụ grant bụ inyere anyị anyị na-azụpụta ma anyị na-akọpụta anyị na-eri ọ bụrụ na inye anyị loan ọ dago mmiri maka na ọ irijuo afọ iwe save mgbe ị na-arijuru afọ ịghara esave anụ mgbe ụfọdụ onwe mgbe ị ga-etinye ihe n'ala mmiri emebie ya ọ bụrụ na agbaziri gị ego a mgbazi onwekwa ihe imenwu onye mere onye na-eche anya anyị na-ayọ gọọmenti ka e were grant wee sọpọtụ anyị na-ayọkwa ma ndị nwere onwe fa maka enwe abịa n'obodo enwe ndị ka ibe fa wee jido ma ihe gbasakwalụ climate like dịka mmadụ ịkọ ihe mmiri emebie ya enwere ọnọdụ bụ na ụmụ nwaanyị nwee ike na-akọ ihe ịma nwe nke a na-asị all year round farming ya a na-akọ ugbo akwụsị enwee ike imekwanya bụ nke ka ọ ga-abụ ọ bụ na onye ahụ enwetachara ihe o kwesịrị inweta mgbe mmiri dịrị nne mebi na iju gbara na o nwetachara ka o nweta mgbe mmiri adịrọ rinne enwere ụdị ọnọdụ dị otu ahụ. Onye mere anyị ji wee na-ekwu maka ugbo azụ ụlọ ugbo azụ ụlọ ebe ọbụla ifuru ohere itinye ihe ị ga-awụ osi na nke a garọ ka nke a gaa na ọzọ anyị na-ayọkwa gọọmenti ihe niile nwere mgbe enwe mgbe ị ga-enye anyị ihe ịma na ihe anyị nyere anyị na onwere isi and anyị niile bụ mmadụ anyị niile tosiri eto anyị niile mara mgbe ị ga-emelụ mmadụ ihe ọbara uru so ihe anyị na-ayọ gọọmenti bụ mkpụrụ akụrụ anyị eji aka ihe ha na-enye anyị mgbe kwesịrị maka na ọ bụrụ na ịkụ ọnya mgbe kwesịrị tupu iji mmiri agbaba nwaanyị ahụ ma ọ bụ onye ahụ ga-ewere ihe ahụ maka na onye ọbụla maalụ na nke a bụ 3 months na ọnwa 3 nke a bụ ọnwa 6 nke a bụ mgbe ọ ga-abịa ịkọ ihe ebe a iwelụkwu ya iji mmiri gbachaa ịkọkwu ya ọzọ so ihe anyị na-ayọ bụ ka enye anyị ihe mgbe kwesịrịnụ ka anyị wee were ya na-eme maka na onye kọrọ ihe ọnwa 3 ọ ga-ewelụ ya o were iji mmiri gbachaa
ọkọpụ ya ọzọ o welụkwu ya o nwekwe nke ọzọkwa anyị na-ayọ ịkọ ihe dry season farming nke a bụ n'akụkụ mmiri ọ bụrụ na ị na-akọ ihe a na-enye anyị sọpọtụ mgbe anyị na-aka ya o nwere ihe dịka na mmiri ga-emebi ihe maka na nke anyị wepụtara mgbe ahụ ya ọ ga-eji ya wee na-enedo ndụ anya mmiri a wee mekwa gịnị wee kpochaa. Okay, can I go here to the area of, when we talk about rural women, most times people feel that nurse also rural areas. Even Mande known as city, because that city requires a rural area at some point, and activities in the affect us globally. So even though the contribution of Ndi known as city, the quite different from the contribution in the rural areas, even though United Nations is talking more about the rural community dwellers, but holistically, into empowering women generally. Like I said, Nambido, if you empower a woman, I've been opportune to live with my grandparents, as in my grandmom especially, and I see the contribution of what these women actually do in building societies. From little things you see them do, the after effect of it is very, very large. Because where anything different in the way these women are wired in managing resources, different than what men are occasioned with. So that it will be easy to now channel that support to them. Yeah, on give one more. If you want, mama. So yeah, I'm telling you from practical example, you understand? This might even be off what we're talking about, but then people watching us need to actually know. That grandmama age of rapper, people age of grandmama rapper, but don't work here and care your grandfather. I say that they get your so how do you, is it innate or able to what okay. Ihe na bụ na enwere amara Chukwu na-enye nwanyị. Amara ahụ ọ na-enye nwanyị bụ ka esi eme ihe na ka esi echekwa ihe. Asị m kwuo nsị na nwanyị ọbụla bụ nwanyị na ọ na-ebie wee bịa ụwa. Kpatara na ọ na-abụ ọ bụrụ na nwanyị akpakọrọ onwe ya ọnụ ezinụlọ ya saa. Nwoke na-ekwenye na o nweta taa orichagodi echi o nweta ọzọ. Mana nwaanyị bụ inye ya ọ chọba ebe ọ ga-eji wee mie ka ọ mụta ihe. And mana ịmụta ụmụazị ọ bụrụ na fa na-atụ egwu iji gwaba mpafa ọmụmafa. So onye na-eme ụmụ nwaanyị o ji abụ inye ha ihe. Enwe mgbe ụfọdụ inye nwaanyị ihe o were ya na-atụ mgbele. Nwoke nagodi ọsị ya na ọ dịrọ maka na onye nwoke orichapụ ya ma ọ gụrụgụrụ ọ bụ na nwoke ahụ tikerie mkpu o je weta ya ọtụ ya maka na ị gara agbanụ onye ịbụọ gị nkịtị ka o nwee ihe mere ya ma ọ bụ ka aka ọzọ kpara ya. Maazị ka atọ gị je aka ọzọ kpara ya. I think my father was part of Ndi Pekba. Now, nwoke nye nwunye ego ya debeli ya. I think onye ego na March, o si na onwe ihe ụchọ iji ego a wee mee na September. Nwoke wee bịa na July, August. Na-asị nwunye ya nyekpe ego onye na March. Na onwe ihe ụchọ iji wee mee kịta. Nwanyị ju si ike, o si ya nna isi mu debele gị ego n'oluo September nwunye gị ego ibiazie na July August si nwunye gị. The man still na dia nwunye gị ego no mu osimba n'isi m there is an appointed time. This case left from immediate family to the elders. But the fear of the man was that onwe ko bu na nwa ye weligo ego nye ndị ogo or maybe nye ndị bepa ko no ligo the money.
So the man wanted to prove that Ega Okadi, the Okadi woman is went what? and showed him, or say, but this money I will not give to you. They now took it to the elders' council. Okay. Ihe nwa ime ọ dị mma. Ihe mere na dịka onye ogbo m kwuru na onye ọbụla ezi na nwunye ọbụla nwere ka ha si ebi ka o si gara mụ na nke m ama abụ ka o si gara gị na nke gị na-agbakwa na enwere ha ga-asị na general norm mana akọ general norm a dịka iso ndị Igbo si ekecha n'ama eke na mkpuke na eburu naba n'obi etirisizie na n'obi eburu baa n'ime mkpuke nke ọbụla nwere ebe level ya kwa nnọọ ya na-eme ọ bụ na ịghọta onye gị na ya na-abịbi ọfụma ịghọta ya nwoke kwesịrị ịghọta nwunye aghọta die ihe ọkpọpụtara ebe ahụ bụ na ha enwechabeghị nghọta ebe ibe ha nọ kachasị Ebe ego dị. Mba, ebe ibe ha nọ maka na ọ bụ na nwoke ghọta ụdị nwaanyị ọ na-anụ nghọta ya ọfụma ọma tiebe n'ụdị ọnwụnwa ya bụ ịnwale ka ọ nwale nwaanyị na onwe makwa ụdị nwoke ọ na-anụ ghọta ya ọfụma omenche ka okwu ụdị okwu ya dị anụ ikwu jekwu na ndị ọha ọ dị mma ha ghọta onwe ha ka anyị jide ego dị ebe a maka na oge anyị na-efe ọsọ na-efe ka ọ na-emanwude nwe ya aka dịka o si gbatakwuru anyị na-enebanye anya n'ihe gbasara ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo na mpaghara be anyị dị iche iche otu a ga-esi wee kwado ha ka ihe ha na-eme wee na-amịta ezi mkpụrụ maka obodo ịdịwaga mma karịa ka ọ dị taa anyị na-asị unu na unu apụkwa na ka anyị gbadị nwantịntị oge wetara unu ozi anyị na-alọghachi biko nọ. Fix the laptop, so he calls his sister to lament. My laptop has spots and I need money to fix it before my client calls police for me. His sister says, just use First Credit. First Bank's quick loan for small business owners. Dial *894*11#. Mike dials the USSD code and he sharply gets a credit alert. He fixes his laptop, completes the project and sends it to his client just in time. First Bank sorts you out. Decision making by women can be heard these days. I thank God for women these days. They have started coming up, showing up that they are also important in the society. I mean, in those days, women are not they are not allowed to say. They always say men should talk. But now, they are always kept in the kitchen. But I love how women are coming up now to really express themselves. So how can they be heard? Is to give them chance. Every woman have something upstairs. For a woman to carry a baby for like 9 months, knows when to breastfeed, knows when to deliver, carries the pain, I think she has something upstairs to really give out to the nation. If a woman can give birth to a man and a woman and they create up to be a nation, I think that woman should be given a chance to talk about what goes on in the nation. So it is left for the society to allow women to speak out. Don't just relegate them, don't just keep them, don't just say, no, they can't say anything. No. Allow them to speak up. Then out of what they have spoken, use your sieve to sieve out the good ones. Women are very, very important in the society. And women's voices should be heard in the society, as not because I'm a woman, but that's what it should be. And if the women impact positivity inside the society, we'll keep on having a society that is very, very positive, that will yield good build in our nation. But when women don't do that, what they bring in is negativity, then we'll have a society that is full of negative and bad things, norms in the society. The women should also be educated in the society to know their power. Women hold a lot of power. Being a woman is a lot of power. Being a woman holds a lot of power in the society because you're a mother. You bring in both male and female into the country, into the society. You should be able to, you help them grow, you nurture them physically, spiritually, emotionally, and so many ways. So there are so many things women contribute in the society. Women's voices should be held in the society. Women should be given opportunity in the society and should also be seen in the society.
woman, always pay attention to her, listen to her. Though you will see that 70-80% of a woman's, of a child's, brain development and intelligence tilts towards the woman. That doesn't mean that one takili funamara kono mpia kuye. On the science, no problem. So now, going on here, from our street parliamentarians saying that honor the ma won't get wine. Very, very important. More your sister, your mother, your wife, your grandparents. There is this uncanny sixth sense blessing, endowment that God, you understand, deposited in women. And that's why you see me most times. I'm called a ladies' man, not just because I like my wife, but because I believe they have a lot to contribute. Now, coming to... Yeah. I have to say this because you were Malone. Now, Mazi, we were saying something before I got, you understand, on break. That story, because it's a family setting. A woman with wisdom says that, no, yeah, mayhem DS, based on an initial agreement. And Wonke came in the middle and wanted to breach the contract. Is it wise to do? We are talking about empowering women and justice and the rest of it all. Is a woman's justice, or should the woman be crying for justice in that instance based on the human? Hey man, I think I should wagana. Before you feel na ane ku ya na ama, ane an utopic this thing. Yeah, and the why I give me economics. So no, ni ha na kwa ba utopic. Ni ba kwa na the real life. Odilo obtainable. So I can do. Na bona nwoke na nwanyị ọha na ha ka ọ dị ịgwakwa gị eziokwu nwere ike ikwucha na ọgbọ ekwu ya na gaisi aso iba ideal situation nwaanyị a kpegbu nwoke a mana na agwa gị na ụmụ nwoke ya abụọ bụrụ o ji maka ihe a ya mee ka ọ pụzie ezi ilu ụnụ ị ga-analụbe nna gị ihe agwa gị imirikiti nwoke ga-eme etu a ị ga-analụ ụlọ ego ọkwa ịnwa wetara nye a sị na ụmụ ndị ebe ejiri alụsị sị na alụsị ekwozi na-eme nsogbu wesị ka eme ebe kpọta igwe obodo a sị na-egesi exam gosi na ihe a ndị gboo mere institute dobere na ihe ha dobere na ọnwa ọkọ ọzọkwa ha asị igwe obodo ahụ ma akpa obodo ahụ afa asịpụtara osi alụsị ahụ sị ya na anyị nọ ngwa mgbe egwu ebe a iwe kwụrụ na tata na anyị na-asị ya akwụzị na etu aha isi gwa akwụkwọ ka anyị si kwesịrị gị akwụzị ịkwakwa gị eziokwu asa enwego several attempts ka egbuo dị osisi ahụ ihe a n'ụwa nka okwokwo gbugbo igwe kwucheze okwucha ha ya buru ụzọ gwara mma nwunye ya ọ dị mma biko maka ọ gaghị ka iji ebe mbeje bụ na ọ gaghị ka iji ọ gaghị sịrị nọdụ ọsọ gọvanọ Soludo bịa ugbo na nne ya anya ịma na ya anakwube Soludo ọ dị mma maka oge anyị biko o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ nwanne anyị nwaanyị gbasara etu a ga-esi wee kụzigasịala ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo ihe ndị ụfọdụ ịma anyị na-anya n'ụwa gbaa gburugburu anọzi na eji anọ na ya kịta bụ ICT age na onye nọ na Amerịka ya na-anụ onye nọ na Nsụka ya na-afụ nọ na Amerịka ha na-aba na-ekwukọ okwu abịakwa n'ihe gbasara ego onye nọ na Amerịka nwere ike ịnọ kịta pịa pim ego abatagwolu gị ozugbo so ịbịa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo o nwere ike ibe igo ihe gochi ya esi aka ime transfer sị gị biko ga-eme na ya nwere na ya nara eme transfer ha na-ekwu ya ụfọdụ asị gị na ya nara eme transfer ama m na nke a nwere ike ị na-eme na ihe ọ ga na-elete ama na-ebu ibu maka na ọ jụrụ na ọ nara eme o nwere ike ọ bụ na ọ nwere idea ọ mara ka o si alụ ọrụ so kedu ka a ga-esi wee nyere ụmụ nwaanyị nọ n'ime ime obodo aka site na nkụzi ka ha wee ghọta generation anọ na ya kịta ghọta na ọtụtụ ihe agbanwego na enwekwa teknụzụ eji eme ihe ụfọdụ ka ọ kawanye mfe karịa ka ọ dị ada anyị nwaanyị biko ka inyela aka na nke ụmụ nwaanyị mụnwa na onwe m na-asịkwa na ụmụ nwaanyị iso ụmụ nwaanyị maọbụ ịchọ ụmụ nwaanyị osikebere ike
ụzọ esi agbasa ozi maọbụ ụzọ esi ga-eji wee kụziri ụmụ nwanyị ihe ka ha wee nwee ike na-esonye n'oge anọ ugbu a. Ndị NGOs dị mkpa, community women leaders ya ndị isi ụmụ nwanyị dị mkpa, ndị na-akụzi nkụzi n'ụlọ ụka churches dị mkpa. Abịa akụọrọ ha, obodo ọbụla nwere usoro eji agwa ha na-achọ ha maọbụ na-achọrọ ịkụziri ihe. Enwekwula ebe a ga-akpọfa fabia. Ọ bụrụ na fabia akụzielu ya ife ahụ, ọ bụrụ na akụzichelu ihe, ga-enwerịrị mmadụ na-abụ maọbụ atọ ga-amụta ya, agwazi ha na onye chọzi ihe dị otu a maọbụ onye nwere ajụjụ ya jekwuru onye a na-abịa n'obodo. Enwere onye ụmụ nwaanyị na-ahụ n'anya, ha na-ege ntị na-anụ ugbu a. So ọ bụrụ na ndị dịka ndị sedik ha nwechara ndị na-anọchi anya ha, ihe ọ gaziri ha bụ dịka m kwuru na ihe a kịta emelụ amaka bụ onye bịazi onye ndị isi apụtacha, ọ bụ na akụzichela ha bụzirie na ba ga-akpọbazie otu, kpọbazie ọgbakọ, gwabazie ha na ihe a bụ ihe dị abịa na ebe na ebe onwe ya na-akpọ tụmnụ anyị na-emebi tụmnụ. Tụmnụ ma bụ nwaanyị ọbụla dị ime, ọ si ya bụrụ na nwoke dị 100 years bịara ịtụghị ime, ị ga-anụ di. Onye anụrụ dị wee tụ ime, ị ga-anụ di, ị ga-anụrịrị ya. Ọ nwoke ọbụla tụwalụ nwaanyị ime, ị ga-anụrịrị ya. Ebe ọ dị gị mma ma o ji ego ma ịnụkwụnye nkwu na ọ si abụrụ onye na-emezi otu a, ị ga-anụrịrị nwaanyị. Mana ka esi wee kwụsị ya bụ mgbe ndị winet bịa, ndị hope givers, mgbe ha bịa ebido kpọba ndị isi oku, kpọba ọgbakọ, kpọba ha iche iche, akpọcha emecha kpọkọtakwa ọnụ, abịa akụwara ha uru na ọghọm dị na ya. Mgbe emechaziri ya, obodo niile ma igwe ekwekọta akwụsị ya. Mgbe ha kwụsịziri ya, nwantịntị ndị rapa ka njisi na ndị NGOs sedik nwere ọrụ ha ga-alụ n'ihe ọbụla banye ibido kpọbakwa ọgbakọ ma town hall meeting ma otu ma grup gaba n'ime. Maka ihe o ji dị ka a na-akpọ ndị anọ n'ime obodo bụ na a na-eneghere ha anya, a na-eneghere ha anya. Onye nwa ka o ji dị mkpa ka o ji wee ma dịka a na-akpọ ha afọ iche. Amara mma ndị sidek ndị otu ahụ na-ejegasị n'ime obodo dị iche iche, ma ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo a, ha niile enwetago access to basic health care needs ha. Maka na o nwere mgbe a nọ na-eti ya ka mkpu na Anambra steeti na enwere far to reach area ma ebe ejigasị ụgbọ eje ma ihe ndị ọzọ. Ọ dịghị ka ndị nọgasị ebe ahụ ha enwetago na access to ihe ha kwesịrị basic needs ụmụ nwaanyị na-enwe. Ọ bụrụ na ha enweta, onwe mbọ unu na-agba ka afụ na ha ga-enweta ya. Enwetachabe. Okay, eji nwayọọ eje, eji nwayọọ na-agbakwa maka na-ayọta nkwado ewee mebe, ọ na-ayọta ewee mebe. So na ihe a na-ayọ gọọmenti bụ inyekwa ndị sedik nkwado ewee balụkwa ebe a nwekwa ike na-empawakwa ụmụ nwaanyị. Maka na mgbe ụfọdụ sef ọ na-abụ ha bịa nye gị achọ ka iwepụta nke iweta ka e were ya mekwa gịnị nye ndị ọzọ dịka ndị hope givers. Ọ bụ na ha otu a ha biri anyị injin eji akwọ garị, abịa na-amonitọ, ha na-amonitọkwa malụ ma ọ na-alụkwa ọrụ. Maka na enwe ndị ọ ga-awụ ibe ihe ele, yes, nwee ndị ọ ga-awụ ibe ihe adọha ya. Maka na inweta na ma ọ bụ lụbịa ọ dịrị izi. So ha na-agba mbọ na ihe anyị na-ayọzi bụ ka oyibo nyekwa ha nkwado ka e wee nwee ike na-abakwa n'ime ebe ahụ o kwesịrị. Okay, quickly before I wrap Chikotazie, in order to arrive at a conclusive end
for Umuwaino, both in rural areas and in developed areas, to actually have infrastructure? Is it by having a female governor or a female president? Because it seems as if with even the creation of Women Affairs Ministry, you people are still needing something. Or Unubuluze governor or president, maybe out of 36 states in Nigeria, where 18 female governors and a female president, a female senate, then maybe you guys will now have everything in Unujo. Because our life. Okay, the challenges. Good. Governor. Okay, Uno need the Ribu governor. I need it. Uno need yeah. Uno need Ribu governor. Uno are the highest in voting. Are you aware of that? Yes. In education, Uno are the highest. So can you just Uno? Yeah, job na anye nwere ego. This of course Uno hand with ego as anye nwere ego maka na anye ma ihe anyị chọ. Mana oluzie mgbe ha ga-azọ na bụ ndọrọ. No, all you need to do is just get one person and put the person in the front. Uno rally around support. Ama m na-ekwu ka ọ na-emazi ihe anọ ya. Mmadụ ga-enwe ihe ọ chọ maka na akụ dị n'obodo. A na-egosi vote ego na ibupụtara enye ị na-anụ nwoke chịwakwa. And agụ nwoke a na-eme yes, o nwee ebe emere ya. As ebe ụmụ nwaanyị na-achalenji ya. Ifu ụmụ nwoke niile agbakọzasị nwaanyị na-erikwu ala anyị mamịrị. Onye ka anyị jasị ụmụ nwoke unu nye na anyị ohere ka anyị wepụta ihe anyị n'isi. Unu na-enye anyị nye na anyị ohere. Ụmụ nwoke dị 60 si nye ụmụ nwaanyị 40 ọ ga-eme ka a na-enelu anya maka na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke dịka ikwu na ịla ikere nwaanyị o nwere ka ọ bụrụ na nwaanyị ekwere n'ihe otukwu a na-akpagbu ya ọ dịkodu ọnụ okwu maka na o kwere n'ihe otukwu nke iji bụrụ nwoke maka na ọ bụrụ izu niile ka nwoke nwaanyị ụmụanụ ga ka ịbụ n'eziokwu maazị dịka mba achọ ka ịbata dịka anyị na-achịkọta oge anyị adị ọzọ amụrụ m ọ bụrụ na enwe ike wee kwado ụmụ nwaanyị ka ha mee ọfụma na ọlụ aka ha na-alụgasị ma ugbo ha na-akọ kedu ka o si wee dị gị ka ọ ga-esi nye aka n'ezinụlọ n'obodo anyị dị iche n'iche wee pụzie na Naịjirịa niile? Ha agba n'ehihie tọọchị dịka maazị Ajụchukwu na-ekwu na ndị Igbo si train a woman and train a nation. Nwaanyị ọbụla ụmụ nwaanyị afọ nwaanyị ji wee jee mba jee ohu ịmụba ya ugboro 10 nye nwoke ọka nwoke aka akwụkwọ ebe ahụ nwebe ego ji maka na nke bụ eziokwu na ezinụlọ dị ha nwaanyị na-ama anyị nnekwu ọkụkọ jefu ebe nnekwu ọkụkọ Igbo chi ụmụwara aga ka i wee ghọta ihe a na-ekwu etu aka oyi isi Igbo si ọkụkọ hapụ kwuo mana ka ekwu ya ọfụma ka asị nne ọkụkọ hapụ kwuo eziokwu nwoke anyị bụ akpọrọ anyị ide figurehead ide mana a lot of ihe na-aga n'ime ya bụ ụgbọ ka o wee na-aga bụ n'isi ụmụ nwaanyị ọ dị mma anyị kwubu okwu a taa anyị ama nna mana n'ịchịkọta ihe niile anyị kwuru ebe a dịka maazị si kwu na ọ bụrụ na akwado nwaanyị ọfụma na ihe agba n'aka na ejiri enyo ya na ezinụlọ ga-adị mma obodo ga-adị mma ya bụ ndị nọ na ebe ọbụla ị nọ wee na-ege program a ma ndị na-achị achị ma ndị a na-achị achị nwere ọnụ okwu na communities anyị niile oge elugo na unu ga-apụta n'igwe ka wee kwado ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo na-alụ ọlụ ugbo ma ọlụ aka ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ha wee too nye aka na development of every community, every state and Nigeria as a nation. N'ebe a ka anyị na-adọbilie na mkparịta ụka anyị nọ na ụtụtụ a na Good Morning Anambra. Aka m bụkwa na onye nwe Okoye wee na-ekene ndị bịa sonyela anyị. Honorable daalụ rinne maka oge gị. Obi Nwoye anyị na-ekenekwa gị na-asị gị daalụ maka oge gị n'ụtụtụ a. Support in any way you can. Love the women folk.
Mazi Obimo, you train a woman and you train a nation. Well, I'm blessed with 2 beautiful daughters, and I'll do the best I can to train them. So, you could go and call them now. Ka ọ dị nụ.